তিনটে আইডেন্টিক্যাল। এবার হচ্ছে এই তিনজনেই চার্জ স্টোর করবে তো, হ্যাঁ কি না? আর প্রত্যেকে আইডেন্টিক্যাল ক্যাপাসিটর, দে উইল ড্র চার্জ ফ্রম 9 ভোল্ট। এবার আমি করলাম কি, এখানে এখানে একটা সুইচ দিলাম অ্যাক্রস ফার্স্ট ক্যাপাসিটর। ধরো এই পয়েন্টটাকে আমি মার্ক করছি এ, এটা বি, এটা ডি, এটা পি, এইভাবে মার্ক করলাম। So there is a switch connected across A and B. Initially switch open. Initially switch is open. So at that time all three capacitors will be charged. So my question is, after closing the switch, what will be the change in charge storage in C2 and C3? এটাকে ধরো আমি মার্ক করছি C1 দিয়ে, ভ্যালু ওয়াইজ তিনটেই সমান, আইডেন্টিফাই করছি আলাদা আলাদা করে, এটা C1, ওটা C2, ওটা C3। তো মাই কোশ্চেন ইজ, ইন গিভেন সার্কিট find the charge stored, find the change in charge stored, find change in charge stored for C2 and C3, for C2 and C3। C2 আর C3 এর মধ্যে চার্জ স্টোরে চেঞ্জ কত হবে, ব্র্যাকেটে অফকোর্স কন্ডিশনটা হচ্ছে after closing the switch। The switch is mechanically arranged across C1. So initially the switch is open, right? And then keeping the switch open, the normal condition suggests that all three capacitors are charged, and then after the three capacitors gets charged, switch is closed. So after closing, what will be the charge storage on C2 and C3? We have to তার মানে আমি জানতে চাইছি চেঞ্জ ইন চার্জ স্টোর, তাই তো? তাহলে তোমাকে করতে হবে কি, দুটো কন্ডিশনেই চার্জ স্টোরেজটা জানতে হবে বাই C2 and C3। দুটো কন্ডিশন মানে একবার যখন সুইচ ওপেন আছে আর দ্বিতীয়বার যখন সুইচ ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, তবে তুমি চেঞ্জ ইন চার্জ স্টোরেজটা বলতে পারবে। বলো দেখি, প্রথমে কেস 1টা সলভ করো, ওয়েন সুইচ ওপেন। কেস 1, when switch is open, when switch is open, প্রথমে যখন সুইচটা ওপেন আছে তখন ক্যালকুলেট করো চার্জ স্টোরড বাই অল থ্রি ক্যাপাসিটার্স। হ্যাঁ, মানে নেচার কি থাকবে তোমার কি মনে হচ্ছে, যখন সুইচ ওপেন আছে তখন তিনটে ক্যাপাসিটার কি কোনো একটা স্পেসিফিক কম্বিনেশন বানাচ্ছে? What is the combination that you can see among capacitors when switch is open? সিরিজ, পরিষ্কার সিরিজ, কারণ তিনজন একই লাইনে রয়েছে, সুইচ ওপেন আছে মানে ওই পাথটা খোলা, ওই পাথ দিয়ে তো আর চার্জ যাবে না। খোলা পাথে কি চার্জ যাবে না, তাহলে সুইচের পাথ দিয়ে চার্জ যাচ্ছে না প্রথমে যখন সুইচ ওপেন আছে, তাহলে তখন চার্জ তিনটে ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে, তাহলে অল থ্রি আর ইন সিরিজ। তাহলে তুমি জানো যে হাউ টু নো দ্য সিরিজ ইকুইভ্যালেন্ট, কারণ তিনটে ক্যাপাসিটরের ইকুইভ্যালেন্ট জানার পর তো তুমি জানতে পারবে যে কত চার্জ ড্র হচ্ছে। আমার কথাগুলো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মানে আছে কিন্তু, মানে আমি কোনোটা মিনিং ছাড়া একটা সেন্টেন্সও বলি না ক্লাসে, বুঝতে পারলে তো? সেখানে প্রত্যেকটা কথা বুঝতে হবে আমি কী বলছি। আমি বলছি যে টু নো দ্য চার্জ স্টোরড বাই ফ্রম দ্য ব্যাটারি উই মাস্ট নো দ্য, কারণ দেখো একটা সার্কিটে থিওরিটিক্যালিও বুঝিয়েছিলাম, একটা সার্কিটে যখন মাল্টিপল ক্যাপাসিটর থাকে তখন ব্যাটারি থেকে চার্জ ড্র করার কাজ বা দায়িত্ব কোনো একজনের নয়, সবাই মিলে চার্জ ড্র করে। তার মানে সবাই মিলে কথাটার সায়েন্টিফিক মিনিং, সিগনিফিকেন্সটা কি, মানে তাদের
ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটরকে ওইভাবেই ডিফাইন করেছিলাম তো, ইকুইভ্যালেন্ট ইজ দ্য ওয়ান হু পারফর্মস সেম ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ওয়ার্ক অ্যাজ বিং ডান বাই দ্য গিভেন অ্যারেঞ্জমেন্ট, তাই তো? ওটার উপরই তো কম্পেয়ার করেছিলাম। তাহলে তিনজন মিলে যে চার্জটা ড্র করবে সেটা এদের ইকুইভ্যালেন্ট একা ড্র করবে, তাহলে এদের ইকুইভ্যালেন্ট কত? when switch is open what is the C equivalent বলো? তিনজনই আইডেন্টিক্যাল, ভ্যালু ওয়াইজ তিনজনই সেম তো, তাহলে 1/C ইকুইভ্যালেন্ট মানে 1/C ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু 1/C প্লাস 1/C প্লাস 1/C, তার মানে দিস ইজ 3/C, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট কত? C/3, তাহলে ইকুইভ্যালেন্টের ভ্যালু হয়ে গেল C/3। তাহলে চার্জ ড্র যেটা প্রথমে করবে কিউ, দেয়ারফর কিউ ইজ ইকুয়াল টু চার্জ ড্রন ফ্রম দ্য ব্যাটারি, সেটা কত হবে? সি ইকুইভ্যালেন্ট ইন্টু অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ। অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ আমি কত নিয়েছি? 9, তাহলে 9C ড্যাশ, তাহলে 9 ইন্টু সি ড্যাশ ইজ C/3, তাহলে সিম্পলিফাই করলে কত চার্জ ড্র হচ্ছে? 3C। দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ চার্জ ড্রন ইজ 3C, তাই তো? হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, যে চার্জটা ড্র হলো ওটাই প্রত্যেকের মধ্যে দিয়ে পাস করছে, দে আর ইন সিরিজ। সো তার মানে কেস 1-এ বোঝা গেল ইফ দ্য চার্জ ড্রন ইজ 3C, সো দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট চার্জ stored by all three capacitors are 3C each, है कि ना? As because the net charge drawn is 3C, we are finding numerically the net charge drawn is 3C. All three capacitors are observed to be in series, so same charge will flow through all of them. So all of them will store same charge and that charge stored by each of them will be 3C. তার মানে ইনিশিয়ালি C1 3C হোল্ড করছে, C2 3C হোল্ড করছে, C3 ও 3C হোল্ড করছে, এটা ফার্স্ট কন্ডিশন। ফাইন, ক্লিয়ার হলো এত দূর পর্যন্ত? এটা হলো কখন? যখন সুইচ ওপেন আছে। নাও কেস 2, নাও সুইচ ইজ ক্লোজড। আচ্ছা, when switch is closed, switch is appearing connected across which capacitor? According to diagramটা খেয়াল করো, কার across connected আছে? C1, তাই তো? তাহলে ডায়াগ্রাম ওয়াইজ যদি সুইচটা এবার কানেক্টেড আছে অ্যাক্রস C1, তাই তো? হ্যাঁ কি না? এদিকে A, এখানে C2, এখানে C3, তাই তো? বুঝতে পারছো কি না? এবার আমাকে একটা জিনিস বলো তো, ব্যাটারিটা আমি অ্যাজ ইট ইজ রেখেছি স্টিল 9 ভোল্ট, ব্যাটারি ইজ কেপ্ট কানেক্টেড, স্টিল 9 ভোল্ট ব্যাটারি ইজ কেপ্ট কানেক্টেড, হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, সিন্স 9 ভোল্ট ব্যাটারি কানেক্টেড আছে, 3Cটাকে কানেক্ট করেছি, সুইচটা ক্লোজ করে দিলাম, তাহলে সুইচ ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইজ অ্যাপিয়ারিং প্যারালাল উইথ C1, হ্যাঁ কি না? এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটার মানে হলো দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট নাও C1 will get short circuit. C1 will get short circuited. কি করে হলো? কেন হলো শর্ট সার্কিট? আমরা কথাটা সবাই ডে টু ডে লাইফে ওভারফ্লো অফ চার্জ, তাই তো? ওভারফ্লো অফ চার্জ, শর্ট সার্কিট হলে আমরা সবাই বলি শর্ট সার্কিট হলে আগুন লেগে যায়, এটাই তো শুনি।
না, হয়তো ওটা কেন হচ্ছে, ওই শর্ট সার্কিটটাই হচ্ছে কেন? ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখো ব্যাপারটা বুঝো, এইখানে এখানে যখন না ভোল্টেজ, এখানে এখানে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এ কনজিউম করছিল তো, যখন ওপেন ছিল তখন এও চার্জ স্টোর করছিল, এও চার্জ স্টোর করছিল, এও চার্জ স্টোর করছিল, তাই তো? প্রত্যেকে সেম চার্জ স্টোর করছিল আর সেম পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে। এবার হয় কি দেখো, বেসিক্যালি যখনই তুমি দুটো পয়েন্টের মধ্যে একটা ডিজার্ভিং পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকার কথা, অ্যাজ বিকজ দিস টু পয়েন্টস, এটা এ আর এটা বি ছিল, এদের মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকার কথা, যখনই তুমি এদের অ্যাক্রসে, এই C1 অ্যাক্রসে একটা প্যারালাল পাথ কানেক্ট করে দিলে না, বাই ক্লোজিং দ্য সুইচ, হোয়াট মেসেজ ইউ আর গিভিং? দ্যাট ইউ আর কানেক্টিং এ অ্যান্ড বি থ্রু দ্য সুইচ পাথ। তাহলে এবার হচ্ছে কি, চার্জ যেটা এতদূর আসছিল সেইটা এ পয়েন্টে এসে এবার থ্রু C1 যাবে না। কেন যাবে না? কারণ C1 থ্রু দিয়ে গেলেই এ তো চার্জ স্টোর করবে, চার্জ স্টোর করা মানে এখানে এনার্জি কনজিউম হবে, হ্যাঁ কি না? আর অন দ্য আদার সাইড তুমি যদি এই ব্রাঞ্চ থেকে চার্জটাকে ফ্লো করাও, তাহলে এই ব্রাঞ্চে কি কোনো পোটেনশিয়াল ড্রপ আছে? কোনো ডিভাইস আছে যে এনার্জি কনজিউম করবে? নেই তো। তার মানে নাও দ্য চার্জ ইফ ফ্লোজ থ্রু দ্য সুইচ, ইট ক্যান বি আ পাথ অফ জিরো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। So when you give two option to the flow of charge in one path so that it can connect the same two point, চার্জ কে তুমি সেম এ আর বি কে কানেক্ট করতে বললে, কিন্তু কানেকশনের একটা পাথ দিয়ে গেলে তার এনার্জি কনজিউম হবে আর আরেকটা পাথ দিয়ে গেলে এনার্জি কনজিউম হবে না, মানে লস অফ এনার্জি হবে না, তাহলে ওয়ার্ক ডান কম হবে। চার্জ দিস টাইম ইনস্টেড অফ ফ্লোয়িং থ্রু দিস, চার্জ উইল প্রেফার টু গো দিস পাথ, ঠিক আছে? তার মানে এই পাথটাকে আমরা বলছি শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। তার মানে যেখানে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে একটা ডিজার্ভিং পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ছিল, সেই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা বাই ফল্ট এখানে তো মেকানিক্যালি কানেক্ট করা হয়েছে, সো বাই দিস অপশনাল কানেকশন ইউ আর অ্যাভয়েডিং দিস ব্রাঞ্চ অ্যান্ড ইউ আর অ্যালাউইং চার্জ টু ফ্লো বাই ক্রিয়েটিং অ্যান ওভারলুপিং। এটাকে তুমি ওভারলুক করে জিরো পোটেনশিয়াল ড্রপ দিয়ে যাচ্ছ। তার মানে এই সার্কিটে এবার এই C1টা ডিজার্ভ করছে না টু বিকাম আ পার্ট অফ দ্য সার্কিট। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? এখানে যেমন কি C1, C2, C3 তিনজনই চার্জ স্টোর করছিল, এখানে বিকজ অফ দিস সুইচ ক্লোজ কানেকশন নাও C1 উইল বি শর্ট সার্কিটেড, মিনস C1 এর ক্যাপাসিটেন্স জিরো হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড চার্জ উইল ফ্লো থ্রু দ্য সুইচ ব্রাঞ্চ। তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারি দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট নাও C2 and C3 are said to be, now C2 and C3 are said to be connected across given potential difference to store charges. বুঝতে পারলে? এবার C1টা আর চার্জ স্টোর করার ক্যাপাসিটি হোল্ড করছে না, নাও C2 and C3 ক্যান স্টোর চার্জ across the given potential difference. So as a result therefore new effective capacitance is equal to, এবার দুটো ক্যাপাসিটর আছে, both are C each, তাহলে এবার নিউ এফেক্টিভ ক্যাপাসিটেন্স কত? সিরিজ অফ C and C, তার মানে কত হয়ে গেল? C/2। আগে কত ছিল? C/3। অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ সেম আছে, 9 ভোল্টই আছে, তাহলে new charge stored that should be equal to Q dash, that is C/2 into applied voltage,
বুঝতে পারলে? C/2 ইন্টু এটা 9 C/, তার মানে এটা কত হলো 4.5C। আগে কত ছিল? আগে কত দ্বারা 3C। তার মানে এবারে চার্জ ড্রনটা কিউ ড্যাশ উইচ ইজ ইকুয়াল টু 4.5C, তাই তো? আগের চার্জ ড্রনটা ব্যাটারির কত ছিল 3C। এই যে কোথায় গেল ডায়াগ্রামটা, হ্যাঁ এই যে 3C ছিল, এবার 3C জায়গায় চার্জ ড্রনটা হয়ে গেল 4.5C। তার মানে কত চার্জ ড্রয়িং বাড়লো? তার মানে এই যে এক্সেস যেটা বাড়লো ওই এক্সেসটা C2 আর C3 দুজনেই স্টোর করেছে। তাহলে আমার কোশ্চেন কি ছিল যে হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন চার্জ স্টোরেজ বাই বোথ C2 অ্যান্ড C3? তাহলে আনসার কি হবে? বোথ C2 অ্যান্ড C3 উইল স্টোর 1.5C। 3C তো প্রথমেই স্টোর করে রেখেছে, নিউ স্টোরেজটা 4.5C। তার মানে ইনক্রিজ যেটা হলো সেটাই তারা চেঞ্জ অফ চার্জ স্টোরেজ। তার মানে আমরা আনসার লিখব, সো দেয়ারফর চেঞ্জ অফ চার্জ স্টোরেজ on C2 and C3 will be equal to 1.5C each. দুজনেই এত চার্জ স্টোর করবে আফটার, অফকোর্স এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দেবে আফটার ক্লোজিং সুইচ, আফটার ক্লোজিং সুইচেস। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এটা আফটার ক্লোজিং সুইচ হলো না? বিফোর ক্লোজিং উই ফাউন্ড ইট ওয়াজ দ্যাট রেকর্ড ভ্যালু ওয়াজ C, after closing we found the net charge is 4.5C, out of which 3C has already been drawn। তাহলে ডিফারেন্সটাই তো নিউলি ড্র হলো, বুঝতে পারলে? তাহলে চেঞ্জ ইন চার্জ স্টোরেজ হয়ে গেল কত আমাদের 1.5C। বুঝতে পারলে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ giving a switch in an arrangement in open state, and then once it will be said to be closed, what kind of changes that we